Coming in good numbers to this event. As you know, this is the press meet about second framework working group to be held tomorrow and day after in Chennai. And we have Chief Economic Advisor to Government of India, Mr. Anantha Nakeshwaran. And next to him is Director at Department of Economic Affairs, Mr. Jitendra Singh Raje. And the floor is open. Sir, please. உங்கள் எல்லோருக்கும் இனிவான மதிய வணக்கங்கள். Good afternoon to everybody. என்னோட prepared remarks are in English, but உங்களுடைய கேள்வி தமிழா இங்கிலீஷா இதில் அமையறதுங்கிற பொறுத்து I'll be able to answer Tamil or English. Okay, இந்த தயார் செய்யப்பட்ட அறிக்கை ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறதுனால நான் ஆங்கிலத்தில் அப்படியே படிக்கிறேன். Okay. This is the second G20 framework working group meeting. Framework means macroeconomic framework. This working group deals with issues of macroeconomy. பொருளாதார கொள்கைகள், நடவடிக்கைகள் உலக அளவையில் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒர்க்கிங் குரூப். G20ல ஃபைனான்ஸ் ட்ராக்ல மொத்தம் 8 ஒர்க்கிங் குரூப் இருக்கு. அதுல இது ஒன்று ஃப்ரேம்வொர்க் ஒர்க்கிங் குரூப். This meeting will be jointly chaired by myself representing India and the UK framework working group co-chair, Ms. Claire Lombardelli. She is the chief economic advisor to the UK Treasury, sort of my counterpart there. Over 80 delegates from G20 member countries, invitee countries, various international and regional organizations will be participating in this over the next 2 days. As I mentioned earlier, the framework working group of the G20 finance track discusses global macroeconomic issues of relevance today. It deliberates on how international policy cooperation can be enhanced to achieve strong, sustainable, balanced, and inclusive growth across the G20 nations. India and the UK, as I mentioned earlier, co-chair this group. Since the first meeting of the FWG framework working group was held in December 2022 in Bangalore, and since then significant progress has been made on the priorities and deliverables. Some of the goals that Indian G20 presidency is pursuing for the framework working group includes international economic cooperation to address the macroeconomic impact of food and energy insecurity, climate change, and climate and energy transition pathways. This second meeting, to be held in Chennai tomorrow and day after, will further advance the discussions on these issues: food, energy security, macroeconomic impact of climate transition, etc., with an opportunity to learn from countries' experiences in dealing with food and energy insecurity issues and climate change as well, and how to move forward and to assess the progress made on these goals. The schedule of the 2-day meetings are spread across 3 thematic sessions. 1, global economic outlook with a focus on inflation, macroeconomic consequences of food and energy insecurity, climate change and transition pathways. These discussions will then inform the second G20 finance ministers and central bank governors meeting to be held in Washington, D.C. in April 2023. There will be a panel discussion on the macroeconomic impact of climate change and transition pathways. That will be held on March 25. This will be done in collaboration with the United Arab Emirates, which is going to be the COP28 presidency. There will be a distinguished panel of speakers led by Mr. John Pisani Ferry, a senior fellow at the European think tank Bruegel. He will be participating virtually and he is the keynote speaker. The G20 delegates will be hosted for a
இரவு உணவின் போது உரையாடல், Ratri Bhoj Par Samvad, conversation over dinner, wherein delegates will be provided with an experience of the rich cultural heritage of Tamil Nadu as well as the diverse cuisine of the state. This afternoon, there will be an outreach program organized jointly with IIT Chennai and Madras School of Economics in the run-up to the meeting. This event, to be organized at IIT Chennai, will focus on the interaction with students and faculty, reflecting on India and the world economy, with a special focus on the G20 Indian presidency. Alongside the Ministry of Finance, the Reserve Bank of India also has been arranging events to make the G20 discussions more inclusive, people-centric, from March 16th onwards in the state already. This includes activities to boost financial literacy of farmers, underserved, and also this outreach programs focus on digital financial inclusion of street vendors. RBI also has been hosting seminars on SME financing, small and medium enterprises, and cleanliness drives. So with these prepared remarks, I am open to taking your questions. Thank you. அதாவது இந்த G20 பொருளாதார செயற்குழு ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங்கிறது வந்து இது ரெண்டாவது மீட்டிங். முதல் மீட்டிங் டிசம்பர்ல பெங்களூர்ல நடந்தது. G20யோட ஃபைனான்ஸ் சைடுல ரெண்டு சைடு இருக்கு. ஃபைனான்ஸ் சைடு ஒன்று இருக்கு, டெவலப்மெண்ட் சைடு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு பேரு ஷெர்பா ட்ராக், இது வந்து ஃபைனான்ஸ் ட்ராக். இந்த ஃபைனான்ஸ் ட்ராக்ல மொத்தம் 8 இந்த மாதிரி செயற்குழு அமைச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து உலகளாவிய பொருளியல் மற்றும் நிதித்துறை எப்படி இருக்கணும், இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்சியல் ஆர்கிடெக்சர். அப்புறம் இன்னொன்று இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க், அதாவது பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட வரைமுறைகள். அதுல என்ன அபாயங்கள் இருக்கு, ரிஸ்க் இருக்கு, எந்த அளவில் வந்து G20 கண்ட்ரீஸ் வந்து ஒன்றுபட்டு செயலாற்றணும், கோஆபரேஷன், பொருளியல் வளர்ச்சி, விலைவாசி உயர்வு, எரிபொருள் மற்றும் எனர்ஜி சக்தி பொருட்கள் பற்றாக்குறை, சீதோஷணம், கிளைமேட் தட்பவெப்பநிலை, அதனுடைய மாற்றங்கள்னால வர பாதிப்பு, அதை வந்து மற்ற நாடுகள்லாம் எப்படி எதிர்கொள்றாங்க, அவங்களுடைய அனுபவங்கள்லேருந்து நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாமா, எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது, அதனால வர பொருளியல் வளர்ச்சி தாக்கம், விலைவாசி உயர்வு தாக்கம், இதெல்லாம் பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு இந்த செயற்குழு செயல்படுகிறது. பொதுவாக வந்து இந்த G20 குரூப் வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணக்கூடிய குரூப் தான். அதாவது இவங்க சொல்ற முடிவுகள் வந்து எல்லா நாடுகளும் ஏற்றுக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. தே ஆர் ஆல் நான் பைண்டிங் இன் நேச்சர். அதனால முக்காவாசி வந்து தகவல் பரிமாற்றம், அனுபவங்கள் பரிமாற்றம் மூலமா தான் சில செயற்குழுக்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒர்க்கிங் குரூப்புக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தகவல் மற்றும் அனுபவ பரிமாற்றம் செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு செயற்குழுவா அமைஞ்சிருக்கு. முதல் மீட்டிங் வந்து பெங்களூர்ல நடந்தது. இது ரெண்டாவது மீட்டிங். இன்னும் 2 மீட்டிங் பாக்கி இருக்கு, ஜூன்ல செப்டம்பர்ல. இந்த மீட்டிங் வந்து இப்போ வர ஏப்ரல் 10லேருந்து 15 அந்த காலகட்டத்தில் வாஷிங்டன் டிசியில உலக வங்கி மற்றும் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் மீட்டிங் போது எல்லா G20 நாடுகளோட நிதி மந்திரிகளும் மத்திய வங்கி கவர்னர்களும் சந்திக்க போறாங்க. அந்த மீட்டிங்க்கு, அவங்களுடைய மீட்டிங்க்கு சில கருத்துக்கள், சில தகவல்கள் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மீட்டிங் பயன்படும். இப்ப நேற்றுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நேற்று இரவு ஃபெடரல் ரிசர்வ் அமெரிக்கால வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி இருக்காங்க. கடந்த 2 வாரங்களா அந்த நாடுகளில் சில வங்கிகள் கொஞ்சம் சமதசையில் இருக்கிறது. ஒரு வங்கி, 2-3 வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன, அமெரிக்காலையும் ஐரோப்பாலையும் சரி. இதனால வர என்ன தாக்கங்கள் இருக்கக்கூடும் உலக பொருளாதாரத்துக்கு? உலகத்துல வந்து இந்த மூலதனம் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லையை கடந்து போறது தடைபடுமா, இல்ல கச்சா எண்ணெய் விலை இதனால என்ன ஆகும்? உலகளாவிய பொருளியல் வளர்ச்சி வந்து இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே ரொம்ப கம்மியா எதிர்பார்க்கிறாங்க.
இன்னும் கம்மியடையுமா, இன்னும் குறைவாகுமா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த மீட்டிங்ல we will be discussing. இந்த மீட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான என்ன, நம்ம நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த அந்தந்த ஊர்களில் நடக்கிற மக்களுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும். இதுக்காக இந்த மாதிரி 50 நகரங்கள்ல நம்ம நாட்டில் இந்த 1 இயர் பிரசிடென்சி, இந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தில் இவ்வளவு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இதனால அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன பலன், இது மூலமா நமக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கும், அதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக சில சைடு ஈவெண்ட்ஸ், அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் சில நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இன்றைக்கு மதியம் இப்போ இது முடிஞ்சிட்டு ஐஐடி மெட்ராஸ், சென்னை ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்ல நான் கலந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் மாணவர்களுக்கும் சரி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி G20யோட அமைப்போட உண்மையான நோக்கம் என்ன, எப்படி செயல்படுகிறது, அதனால இந்த கடந்த 20 ஆண்டுகள்ல இந்த G20னால நமக்கு அடுத்த உலகத்துக்கு அடுத்த பலன்கள் என்ன, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இப்போதைக்கு இன்னும் பாக்கி இருக்கு, அது இன்னைக்கு இருக்கிற உலக அரசியல் மற்றும் நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் இருக்கிற சமயத்துல எப்படி இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்க்க முடியும் இல்ல முடியாது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல. அதை தவிர இந்த 2 நாள் மீட்டிங்ல ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கு. அதாவது இப்ப இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியுது, சென்னையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் கடந்த 8 ஆண்டுகளா பலவிதமான அதீதமான மழை, புயல், வெப்பம், கோடை காலத்துல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் நம்ம. ஆனா இது எப்படி நம்ம சமாளிக்கணும்? இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்ற, அதுக்கு என்ன தமிழ் வார்த்தை எனக்கு சரியா தெரியல, மன்னிக்கணும். சோ கரியமில வாயு மற்றும் அதர் கேசஸ், கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இன்னைக்கு சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும்போது மேற்கொண்டு இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் நம்ம எமிட் பண்றதை குறைக்கிறது முக்கியமா, இல்ல ஆல்ரெடி அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற அந்த கேஸோடைய தாக்கத்தை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்கு அதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணுமா, எது முக்கியம்? அதாவது இனிமே வரப்போற எமிஷன்ஸை குறைக்கிறதை விட இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற எமிஷன்ஸ்க்கு உண்டான விளைவுகள் அதை நம்ம எதிர்கொள்றதை பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணுமா? சோ இது எப்படி நம்ம சரி எல்லாரும் எரிபொருள்கள் இனிமே பெட்ரோல், கரி, டீசல் இதெல்லாம் எரிக்கிறத குறைச்சிட்டு ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, சூரிய சக்தி, காற்று சக்தி, விண்ட் பவர், சோலார் பவர், ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் தேவை, கச்சா பொருட்கள் தேவை. அது ஆங்கிலத்தில் ரேர் எர்த்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது நமக்கு தேவைப்படும். அது எல்லா உலக நாடுகளுக்கும் சேர்ந்தா போல கிடைக்குமா? அது கிடைக்கலன்னா இப்ப இருக்கிற உபயோகப்படுத்துற நம்ம எனர்ஜி சக்திகளையும் நம்ம யூஸ் பண்ற நிறுத்திட்டோம்னா அப்ப பொருளியல் வளர்ச்சி எப்படி வரும்? ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வளர்ந்த நாடுகள் கடந்த 200-250 ஆண்டுகளா அவங்களுக்கு ஒரு தடை இல்லாம இந்த பெட்ரோல், டீசல், கரி இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அவங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க. இனிமே வளரப்போற நாடுகள், நம்மள மாதிரி நாடுகள் அதெல்லாம் அவ்வளவு பயன்படுத்த முடியாது. நீங்க இனிமே ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்கு போகணும் அப்படின்னா அது எந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு கிடைக்கும், அதுக்கு உண்டான நிதி உதவி எவ்வளவு தேவை, கச்சா பொருட்கள் எவ்வளவு தேவை, எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை மாற்ற முடியும், இதுல இருந்து அதுக்கு போக முடியுமா, எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து செய்யும் போது அதுக்கு உண்டான நமக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா, இதை பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் எழுத்தளவுல எழுதும் போது எல்லாமே சுலபமா இருக்கும், அதை நடைமுறைப்படுத்தும் போது அவ்வளவு சுலபமா இருக்காது. இந்த இனிமே எல்லாரும் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கட்டி இருக்கிற பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரி என்ன ஆகுது, அப்புறம் கோல் கரி மூலமா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற பவர் ஜெனரேஷன் பிளான்ட் என்ன ஆகுது, அப்ப அதுல வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு உண்டான அதெல்லாம் உலக நாடுகள் எல்லாருக்குமே உண்டான ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. வளர்ந்த நாடுகள், வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் எல்லாருக்குமே உண்டான ஒரு பொதுவான பிரச்சனை இந்த எனர்ஜி டிரான்சிஷன். How to manage energy transition from fossil fuels to non-fossil fuels like coal, petrol, diesel to renewable energy, non-fossil energy, hydrogen, hydroelectric, nuclear power. How to make this transition? How to handle the impact? How long will the impact last?
இதனுடைய தாக்கம் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும், அதனால வர விளைவுகள் என்ன, அதை சமாளிக்கிறதுக்கு அரசாங்கங்களுக்கு என்ன விதமான நிதி உதவி தேவைப்படும், டெக்னாலஜி என்ன தேவைப்படும், தொழில்நுட்பம், இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் உரையாடல் பண்றதுக்காக ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வேற இருக்கு மார்ச் 25ஆம் தேதி. அது தவிர எல்லா நாடுகளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த கடந்த 2 ஆண்டுகளா உலகத்துல உணவுப் பொருட்கள் விலை, கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகமா உயர்ந்து, அது மட்டும் இல்லாம ஃபுட், ஃபர்டிலைசர், ஃபியூவல் இந்த மூணுமே அதனுடைய வர்த்தகம் உலகளாவிய வர்த்தகம் தடப்பட்டு போனது போன வருஷம் இந்த யுத்தத்தினால. ஸோ இதெல்லாம் நாடுகள் எப்படி சந்திச்சிருக்கு, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜி இன்செக்யூரிட்டி, அதை ஹவு டிட் கண்ட்ரீஸ் டீல் வித் இட், அதை பத்தி உண்டான ஒரு சர்வே எடுத்து G20 கண்ட்ரீஸுக்குள்ள அதை பத்தியும் we are going to discuss. இதெல்லாம் தான் இந்த 2 நாட்கள் நடக்க போகிற நிகழ்வுகள். தேங்க்யூ சார். நீங்க எல்லாரும் ஒரு மெயின் கேள்வியும் ஒரு துணை கேள்வியும் மட்டும் முதல் ரவுண்ட்ல கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது போய்க்கலாம். உங்க பெயரையும் நிறுவனத்தின் பெயரையும் முதல்ல சொல்லுங்க. Ratsman from Business Line. You said between December and now there has been a good progress made. Can you just elaborate what sort of progress are you referring to? Basically, every working group has a certain set of deliverables. Like, for example, even organizing the panel discussion on the macroeconomic impacts of climate change and transition pathways, and conducting a survey among various nations on the food and energy insecurity. And also and also not only food and energy insecurity, and also on climate change. So basically, as I said, macroeconomic working group is a working group meant to assess the macroeconomic risks that are currently countries are negotiating with. So most of its deliberations are about sharing experiences. Therefore, the progress has been achieved in conducting these surveys, collating the experiences, sharing them with countries, and also coming up with some expert groups and panel discussions on what are all the current challenges and opportunities, whether it is dealing with food and energy, inflation, and climate change and transition pathways. This is what we call by progress achieved between December and now. Jagannathan from INS News Agency. India is said to be a Vishwaguru, and you also spoke about financial architecture, recommendations for to have a stable financial architecture. What is that India can recommend at this meeting? India can recommend at this meeting? Because globally the Western banks are going down at regular intervals, and the Indian banks, with the government funding, it is being supported. That is also there. So as a Vishwaguru and with a lot of finance professionals, India has a large bank of chartered accountants, the largest in the world. So announce its rate, and what will be the implication? Can we expect a similar rate increase? I don't normally answer questions in public on what will be the India impact? should be doing. What will be the impact? What will be the impact? On? The rates here on the rate. Monetary policy is best addressed by the Reserve Bank of India. Thank you. This is Vaitishwaran from New Indian Express. I want to ask you about 2 things. You mentioned about the energy transition very much, but what's India's plan for energy storage, grid level energy storage, and India is lagging behind in those areas of research and development. So what's India's strategy? How are we going to engage with these countries? And another question is that do we have any plans to regulate cryptocurrency? Is that in the agenda of this meeting? So regulation of cryptos, etc., is handled by a different working group, and they won't be discussed in this meeting.
As far as the energy storage, battery storage, and many other issues are concerned, the budget had several announcements. Again, those kinds of technical specificities will not be handled in a macroeconomic framework working group. As I mentioned earlier, there is a separate track called the Sherpa track or the development track. There is an energy working group which deals with renewable energy, storage, battery technologies, etc. in that working group. That is part of the development track, the Sherpa track. Those kinds of issues will be discussed in that working group. You mentioned deliverables. Deliverables for this working group mostly have to deal with food and energy insecurity, the macroeconomic consequences of food and energy insecurity, inflation, impact on inflation, growth, and again, the macroeconomic consequences of the climate change and transition. So we will be dealing with those. What is the macroeconomic impact? That is what this group is concerned with. Hello, sir. Sindhu from the Times of India. Anything specific in the next 2 days, sir, what you're hoping to understand from the Chennai ecosystem, or any reasons for basing it here? Anything that you hope to understand? There is no particular reason except that all the working group meetings across the finance and the Sherpa tracks have been arranged across 50 cities, etc. So there is no particular significance attached to choosing Chennai. It is an important location, and there are working group meetings happening as we speak. In Vizag, in Chandigarh, in Udaipur, in Guwahati, in different parts of the country. So The IIT Madras that you said, any ecosystem that you hope to kind of, especially on the climate change front? I think what is happening is by exposing not only our people but also visiting delegates to some of these developments. For example, during the December Framework Working Group meeting in Bangalore, and also as part of the Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in December in Bangalore, we took the delegates to the Indian Institute of Science, where they saw the technology startups that the IISc ecosystem has created. So there is both on the side as well as through these specific engagements planned for them. There is a natural exchange of ideas and awareness that gets created. One second. So Ronald from ANI. Sir, on the part you said that you're going to discuss about to increase the financial literacy rate to the farmers particularly. Will there any representatives from the farmers community going to come? There is a Reserve Bank of India has been arranging events surrounding this next 2 days meeting, and I mentioned that among the events that they had organized, so we can check with the RBI office in Chennai and they can tell you, they have organized activities to boost financial literacy for farmers and the underserved. They have organized activities on digital financial inclusion of street vendors. They have hosted seminars on SME financing, and they have also organized cleanliness drive. All these 4 or 5 activities have been organized and arranged by Reserve Bank of India. So Siddharth from Beyond. So since energy security and that will be a key focus area here. So India has recently announced that we have the 7th largest reserves of lithium. So what will be the impact of that? Will that be discussed as part of this meeting? That in particular will not be discussed at this meeting. But in general, I can tell you that any of these rare earths or minerals like lithium, from the time of discovery to the exploration to preparing the mines for exploring, extracting the element and then commercially applying it, it takes anywhere between 10 to 15 years. But those kinds of topics will not be discussed in this group. As I said, as I responded to an earlier question, they will be part of the energy working group under the Sherpa track or what is called the development track. Since this is also International Year of Millets, any focus on that? Given International? that Year of Millets? So any focus on that, given that food security and yes, that aspect? There is a focus on International Year of the Millets and therefore food security. But again, agriculture issues in particular are covered under there are multiple working groups. As I said, there are 5 working groups, 8 working groups in the finance track. There are equal number or even slightly more number of working groups in the development track. And in those meetings, the issues of
what are all the various kinds of food that will be compatible with the climate change and global warming, etc., how to create heat-resistant seeds and varieties, etc., how to share experiences of countries in enhancing irrigation potential under these climate scenarios, etc., will all be discussed in those kinds of working groups. Will this meeting discuss about there is no standard guidelines on ESG globally. So do you work to create a common definition of ESG and common rating system? And another point is that when you mentioned that you're working towards this climate change and the impact on the macroeconomy, there are a lot of ecologists are raising concerns that funds are not diverted towards mitigation and loss of lives and livelihoods of the marginalized. So what is the focus of this meeting? I mentioned that macro framework working group is about macroeconomic risk assessment, concentrating on growth, inflation, current account or interest rates, etc. Some of these topics overlap across different working groups, but specifically about ESG standards, disclosures, etc., will be covered. Some of them may be covered in the development track, and some of them may be covered in the sustainable finance working group. There's something called sustainable finance working group, and that may discuss some of these issues. Now, in terms of the other question you asked, whether enough funding will be available for development challenges versus climate-related goals. Let's put it this way. That again is an important question, which is also a part of the priority of the Indian G20 presidency. So, for example, multilateral. If you look at the outcome statement and the chair summary put out after the December finance ministers and central bank governors meeting, there is a paragraph dedicated to how to prepare the multilateral development banks to address the challenges of 21st century, whether it is financing global public goods like climate, pandemics, as well as meeting their original mandate of funding development priorities of countries, health, education, etc. Those come under the working group called the International Financial Architecture. So they'll be discussed in that working group. So Prapanch here from Times Now. So with regard to this particular working group over here, with regard to this particular working group, what are we expecting out of this discussions? Because we are talking about energy insecurities, food and climate change. So what will be the focus area and what is the outcome that you're expecting out of this? So the outcome is the two important deliverables or items in the agenda for the 2 days. One is to discuss the country experiences on dealing with food and energy insecurity in the last 2 years. So naturally, in the course of the discussion, what countries did and what kind of effect they had. Was it useful? Was it not very useful? Was it effective? What are the unintended consequences some of these measures created? So it is a sharing of experience, and countries pick up what worked and what didn't work, what can they adopt and what they cannot adopt. This is one. And the second is, the most important thing is the panel discussion on the macroeconomic impact of climate change and energy transition pathways. So this is what I explained a little bit in greater detail, because when we talk of climate change and how to, going forward, how to reduce emissions, we also have to discuss how smoothly can it be done and how long will it take. And in the meantime, what will be the macroeconomic cost? What kind of impact it will have on economic growth? And what about employment? What about labor income? How easy it is for countries to transfer somebody working in a let's say a coal-fired thermal power plant? How easy it is to transfer him or her to a renewable energy project? What kind of skill sets do they have? Can it be easily done? So these kinds of questions will be discussed in this. These are the outcomes. So one is sharing of experiences, sharing of do's and don'ts, what worked and what doesn't work. And the second thing is about getting a sense of the possible macroeconomic consequences of the next several years of climate change and energy transition.
இல்ல இது இப்ப நான் இந்த ஆங்கிலத்தை சொன்னது வந்து ஆக்சுவலா முதல்ல நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ 2 முக்கியமான அவுட்கம் என்னன்னா அனுபவங்கள் பகிர்தல்னு சொன்னேன். ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜி இன்செக்யூரிட்டி, அதாவது கடந்த 2 ஆண்டுகளாக உணவுப் பொருட்கள், எரிசக்தி பொருட்கள், அதனுடைய விலையேற்றம், அவைலபிலிட்டி ரெண்டுமே வந்து கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சில நிறைய இடையூறுகள், பிரச்சனைகள் சந்திக்க வேண்டியது எல்லா நாடுகளும். அதை அவங்க எப்படி கையாண்டாங்க, அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணாங்க, என்னென்ன அரசாங்க நடவடிக்கைகள் என்ன எடுத்தாங்க, அதனால விளைந்த பலன்கள் என்ன, இல்லை எதிர்பாராத விளைவுகள் இருந்ததா, அது வந்து எப்படி அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியை பாதிச்சது, விலைவாசி உயர்வை பாதிச்சது, எந்த மெஷர்ஸ் வந்து எந்த நடவடிக்கைகள் வந்து எதிர்பார்த்தபடி பயன் அளித்தன இல்லை அளிக்கவில்லை, இதெல்லாம் வந்து இந்த G20 countries will share experiences. இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த வேர்ல்ட் பேங்க், இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அவங்களும் இதில் கலந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு முக்கியமான அஜெண்டா ஐட்டம். 2வது இந்த பேனல் டிஸ்கஷன். அதான் நான் சொன்னபடி பொருளியல் தாக்கம், கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் எனர்ஜி இன்செக்யூரிட்டி, எனர்ஜி டிரான்சிஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன், அது இப்ப மட்டும் இல்ல, வர 1 ஆண்டு 2 ஆண்டுக்கு மட்டும் இல்ல, அடுத்த 5 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகள் 20 ஆண்டுகள்ல வந்து உலகத்துல உள்ள குறிப்பாக வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நாடுகள் அவங்களுக்கு இதனால உண்டான பாதிப்பு எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி அவங்க கையாள முடியும், அவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான சக்தி இருக்கா, பொருளாதார நிதி அவைலபிலிட்டி இருக்கா, போதுமான அளவு இருக்கா, எப்படி வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சினாலையும் அதனால உண்டான இந்த ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் fossil fuels to renewable energy அது எவ்வளவு ஈஸியா பண்ண முடியும், எவ்வளவு ஈஸியா பண்ண முடியாது, அதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் இருக்கா அவங்களுக்கு, அது எங்கேருந்து கிடைக்கும், இது வந்து ஒரு அரசியல் மற்றும் பொருளியல் கலந்த ஒரு டாபிக் உலகளாவிய லெவல்ல. அந்த பேனல் டிஸ்கஷனும் நடக்க போகுது. ஸோ எகெயின் இதுல வந்து நம்ம வந்து அவுட்கம்ஸ் இம்மீடியட்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த டாபிக் வந்து இன்னும் அடுத்த 20-30 இயர்ஸ்க்கு நம்ம கூட இருக்க போற டாபிக்ஸ் இதெல்லாம். பட் இது வந்து திஸ் டிஸ்கஷன் இஸ் டு செட் த பால் ரோலிங். அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி தட்பவெட்ப சூழ்நிலை, கிளைமேட் சேஞ்ச் மாற்றங்கள்னாலையும் எனர்ஜி டிரான்சிஷன்னாலையும் எல்லா நாடுகளுமே ஈஸியா வந்து இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்து இவ்வளவு கார் ஓட்டுறோம், 2 வீலர்ஸ் ஓட்டுறோம், அதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம மாற்ற போறோம், எவ்வளவு சீக்கிரம் மாற்ற முடியும், அதனால வந்து என்ன விளைவுகள் இருக்கும், அது எவ்வளவு தடங்கல்கள் வரும், இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் மோர் லைக் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் அண்ட் டிஸ்கசிங் தீஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் மேபி ஓவர் டைம் த குளோபல் கண்ட்ரீஸ் வில் கம் அப் வித் சொல்யூஷன்ஸ். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். மாணிக்கம், பாலிமர் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர். வெல்கம் டு சென்னை சார். இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம இதை ஸ்பெசிஃபைடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார்ந்து டிஸ்கஷன் இருக்குமா, இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம சின்ன சின்ன தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ல பலன் தரக்கூடிய வகையில் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண போறோமா? நல்ல கேள்வி. ஸ்பெசிபிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி இதுல டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு முதலீடு தேவையா இருக்கும், எவ்வளவு நாடுகள் வந்து செய்ய வேண்டி இருக்கும், அந்த முதலீடு அவங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும், அவங்க நாட்டிலேருந்தே வர சேமிப்பு நிதி மூலமா கிடைக்குமா, இல்ல அயல் நாடுகள்லேருந்தையோ இல்ல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்டேருந்து நம்ம வந்து அந்த உதவி பெற முடியுமா, அப்படி அந்த உதவி கிடைச்சதுன்னா அதனால உண்டான விளைவுகள் என்ன, அப்போ அவங்களுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் எப்படி பாதிக்கப்படும், கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்னு ஒன்று வரும் இல்லையா, அதுல உண்டான தாக்கம். ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் உள்ள வரணும்னா அதுக்கு உண்டானபடி கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் மேல போகும். அது வந்து சந்தைகள்லாம், பங்கு சந்தைகள்லாம் அதை எப்படி வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி விளைவுகள்லாம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய பேனல் மீட்டிங் இது. ஆனா ஸ்பெசிபிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், எஸ்எம்இ அந்த மாதிரி இதுல டிஸ்கஷன் வராது. இப்போ நம்ம கிளைமேட்டோட டிரான்சிஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், குளோபல் வார்மிங் பத்தி பேசுறோம். மீன் டைம் நம்ம பேண்டமிக்கை கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரியான சூழல் தொடர்பாகவும் இந்த நிலைத்த பொருளாதாரத்துக்காக இதுல ஆலோசிக்கப்பட இருக்கா? அது வந்து எனக்கு இந்த ஒர்க்கிங் குரூப்ல அது வராது. அது டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கிங் குரூப்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து அந்த ஷெர்பா ட்ராக் சொன்னாங்க, டெவலப்மெண்ட் ட்ராக், அதில் இதை பத்தி ரொம்பவே விவாதிப்பாங்க, யோசிக்கவும் செய்வாங்க. ஓகே,
you said that you'll be discussing the macro challenge, global economic challenge. What are the challenges, macroeconomic challenges, and where does India figure in these? What will be the impact on India? The inflation is sticky in India, and a trade deficit is also there. What is your take on this? Yes, trade deficit and inflation, but no country's specific inflation or trade deficit numbers will be discussed in the G20 context. Right. You are a CEA here. You are the CEA. Global economic challenges there. How India is meeting that? Inflation is still sticky in India. No, I think for 23-24, we do expect the inflation rate to come down, and that is what we have discussed quite a bit in the economic survey also. And we have mentioned that given the food prices coming down, international commodity prices coming down, the Reserve Bank of India also expects the inflation rate to come down below 6% and heading towards 4% by the end of 23-24. As far as the trade deficit is concerned, in fact, if anything, in the last several months, the trade deficit has shrunk. And India's external situation is not something that is a matter for concern. In fact, most of the private sector organizations and economists are revising down their estimate of current account deficit for India, which means improving it. They expected the current account deficit at the beginning of this financial year to be around 3% or so. Now they are saying it will be around 2.2 to 2.4% of GDP. Next year it will be closer to 2% of GDP, etc. Because recent developments, you might have seen also global crude oil prices have come down, etc. So the external situation for the country is quite stable. But those things will not be discussed in the G20 context. புதிய தலைமுறை சார் 2008க்கு பிறகு அதே மாதிரியான ஒரு பொருளாதார மந்த நிலை வந்து உலகம் முழுவதும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதே நேரத்தில் இந்த இப்போ நடக்கிற G20 மாநாடு இதுல நிதி பொருளாதாரம் சம்பந்தமா இந்த 20 நாடுகளும் டிஸ்கஸ் பண்ற அதோட முக்கியத்துவம் என்ன சார் பர்டிகுலரா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லா நாடுகளையும் ஒரு பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது இவங்க அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இவங்க பேசுறது கருத்து பரிமாற்றம் நிகழ்றதுங்கிறதே ஒரு முக்கியமான நல்ல விஷயம்தான். ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் ரெக்கக்னைசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் தென் once we communicate we can find solutions maybe. But at least we have to talk and understand. இப்போ ஒரு பேங்கிங் ரெகுலேஷன்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு காலையில் கூட பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க, பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து வந்து இந்த சிலிக்கன் வேலி பேங்க்ல வந்து பிரச்சனை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நாங்கள் வந்து ஃபெடரல் ரிசர்வ் கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னு ஒரு தகவல் ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் மீட்டிங் சந்திப்புகள் நடந்தாதான் இந்த மாதிரி கருத்து பரிமாற்றமோ இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு அனுபவங்கள் பரிமாற்றம், அவங்க என்ன மாதிரி பாலிசி அடாப்ட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் உபயோகமா இருக்கும். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்னென்ன ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கலந்துப்பாங்க சார்? 20 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கலந்துப்பாங்களா? என்னென்ன மாதிரியான பேனல் டிஸ்கஷன்? இது வந்து ஆமா 20 கண்ட்ரீஸ்லேருந்தையும் சில பேர் முக்காவாசி பேர் நேரில் வந்து கலந்துப்பாங்க. ஒரு சில நாடுகள்லேருந்து முடியாத போது அவங்க வர்ச்சுவலாகவும் கலந்துப்பாங்க. இது வந்து ஒரு சீனியர் பியூரோக்ராட்ஸ் லெவலில் இந்த மீட்டிங் நடைபெறும். வேல்முருகன் நியூஸ் 18 சார். சார் வேல்முருகன் நியூஸ் 18. சாரி வேல்முருகன் நியூஸ் 18 சார். சார் இப்போ நம்ம பிரைவேட்டேஷன் பத்தி இதுல டிஸ்கஷன் இருக்குமா? இப்போ இந்தியாவில் வந்து நிறைய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வந்து பிரைவேட்டுக்கு வந்து லீஸ்க்கு கொடுக்கறது அது மாத்திரம். ஸோ இது உலக அளவில் இந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் இந்த கல்ச்சர் அப்படின்றது இருக்கா? ஸோ நம்ம அது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோமா? ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். இப்போ நம்ம வந்து 140 crores பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்கு. அதை பத்தி இந்த டிஸ்கஷன்ல இருக்குமா? சார் முதல் கேள்விக்கு இல்லை, ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த ஒர்க்கிங் குரூப்ல இந்த டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் வராது சார். இது பொதுவாகவே கண்ட்ரீஸோட பாலிசி ஆன் பப்ளிக் செக்டர் பிரைவேட்டைசேஷன்லாம் இதுல டிஸ்கஸ் பண்றது கிடையாது. ரெண்டாவது உலகளாவிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி அவைலபிலிட்டி இதுக்கு சொன்ன மாதிரி அது வந்து நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கிங் குரூப் டெவலப்மெண்ட் ட்ராக்னு ஒன்று இருக்கு, ஷெர்பா ட்ராக்னு பேர் இருக்கு. அதுல வர சில நிறைய ஒர்க்கிங் குரூப்ஸ் இருக்கு, டிஃபரெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் அதுல கலந்துப்பாங்க. அந்த ஒர்க்கிங் குரூப்ஸ்களை இந்த டாபிக்ஸ் வில் பி டிஸ்கஸ்.
Specifically, we don't think about putting, as a presidency, in fact, we are supposed to stay neutral and listen to and facilitate the exchange of views between participants. As a G20 member country, we have participated in the food and energy insecurity survey or the climate survey, and our job is to facilitate the right panel of experts, multiple points of view to come across. So there is nothing specific that I can share in terms of what is it that we want to say about these things, because our role as a presidency is to facilitate the dialogue, bring in diverse opinions and points of view, and create a platform for healthy and constructive discussion leading to potential approaches and solutions down the road, which, as I told you, are not binding on nations. They are only recommendatory in nature, and countries will have to choose what suits their context. சார் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பேசிட்டு இருந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே பல கோடி ரூபாயை வந்து பிரைவேட் கொடுத்துருக்கோம். கோல் மைனிங்காக இருக்கட்டும், இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்கூடிய டெவலப்மெண்ட்ஸில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இருக்கிற நீடுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நிறையா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிரான்சாக்ஷன் போகும்போது அதுக்கான ஃபண்டிங் நிறுத்தப்படுமா? புதிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கான ஃபண்டிங் தேவைப்படும் பொழுது அதுக்கு நிறுத்தப்படுமா? அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியது குறித்து இதில் நம்ம விவாதிப்போமா? இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகள் வந்து முழுமையா நமக்கு கிடையாது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலக வங்கி மற்றும் இந்த ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இந்த மாதிரி இவங்க வங்கிகள்லாம் வந்து இனிமே நம்ம வந்து இந்த கச்சா எண்ணெய் இல்ல இந்த கரியமில வாயு சம்பந்தப்பட்ட எரிபொருள்கள் உற்பத்திக்கு உண்டான நாங்க வந்து ஃபண்டிங் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய முடிவுகள்லாம் எடுத்திருக்காங்க. இதனால வந்து நமக்கு மட்டும் இல்லை, இதை விட நம்மளை விட இன்னும் பின்தங்கிய நாடுகள் எவ்வளவு நிறைய இருக்கு, ஆப்பிரிக்கா, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும், அதை வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது? இது உண்மையிலேயே வந்து இந்த மாதிரி கொள்கைகள் வந்து பயனை விட தீமைகள் அதிகம் விளைவிக்குமா? அப்ப எந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்த சாக்ரிஃபைஸ் செய்யணும்? யார் வந்து தங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் வந்து இதுல முன்னுக்கு வந்து நிறைய செய்யணுமா? அதனால பின்னாடி இனிமே வளரப்போற நாடுகளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் தயம் கொடுக்கணுமா? இப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும். Thank you, sir. Thank you, friends. We conclude here. Thank you. Thank you very much.